Hello student, today we are going to study here the new chapter control and coordination. Before this, myself Ajay Thakre from MSG Junior College Malegaon Camp, and our today's here new topic, that is control and coordination. So in this control and coordination, first one, that is the coordination or control. Control means all type of body activities are controlled and they coordinate with the help of nervous and hormonal control or electrical as well as chemical type of controlling system. So that is concerned here. Control and coordination means to regulate all type of activities in a systematic manner. That is concerned here the coordination. So in this unicellular organism, all type of activities occur with the help of single cell. Simple type of organization is occur in that particular animal, but in multicellular animal there are body organs and organ systems are required for all type of coordination, for all type of controlling activities. So, in multicellular organism, definite organ system is required, as well as body organ and organ system is well developed in such animals. There are controlling system and coordinating system is very well, and they control over their life processes as well as coordination between various systems in order to maintain homeostasis of the organism. So here the best example, that is the homeostasis. Homeostasis means its internal environment is also constant, means to regulate all type of activities. That type of coordination is the best example, that is the homeostasis in particular multicellular organisms. In plant, there are different type of movement is also occur, and that movement, that is the phototrophic, chemotrophic, thigmotactic type of movement is occurring in plant. So such a type of this movement is also the part of control and coordination. Without control and coordination, that is not possible. So here in animal, this control and coordination is occur. In plant, this control and coordination is occur, and different type of movement is occur. So there is this example, in unicellular organism, all type is occur with the help of simple type of organization or single cell perform all type of functions. In multicellular, they require body organ, they require tissue system, they require organ system, and they perform all type of control and coordination. Homeostasis is the best example in multicellular organism, and in plant also different type of movement is occur. Phototrophic, chemotactic and thigmotactic type of movement is occur in plant. हॅलो स्टुडंट, आपण एका नवीन टॉपिकला सुरुवात करत आहोत. चॅप्टरचं नाव आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आलेला आहे की सगळ्या बॉडी ॲक्टिव्हिटीज ह्या कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेट करण्याचा प्रयत्न आपण या ठिकाणी करतोय. आणि तर याच्यामध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहे त्यांच्यामध्ये सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या सिंपल ऑर्गनायझेशनमध्ये येतात. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये त्यांना बॉडी ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीम या दोघांची गरज कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनसाठी असते. याचं जर उदाहरण आपण घेतलं, मल्टीसेल्युलर ॲनिमलमध्ये होमिओस्टॅसिस हे त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन संदर्भात. प्लांट संदर्भात जर विचार केला तर प्लांटमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या मुवमेंट होतात त्याच्यामध्ये फोटोट्रॉपिक, किमोटॅक्टिक आणि थिग्मोटॅक्टिक या प्रकारच्या मुवमेंट सुद्धा कंट्रोल कोऑर्डिनेशनचे एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. पहिला आहे फोटोट्रॉपिक. फोटो मीन्स लाईट, ट्रॉपिक
टुवर्ड, म्हणजे लाईटच्या दिशेनेच त्यांची ग्रोथ होणे, ही मुवमेंट जी आहे ती फोटोट्रॉपिक आहे. किमोटॅक्टिक, केमिकल सिग्नलच्या पद्धतीने जी काही डेव्हलपमेंट किंवा मुवमेंट प्लांटची होते त्याला किमोटॅक्टिक मुवमेंट असं म्हटलं जातं. आणि थिमोटॅक्टिक, मेकॅनिकल स्टिम्युलायच्या मदतीने जी काही डेव्हलपमेंट होत जाते, जी काही मुवमेंट होत जाते, जे काही कोऑर्डिनेशन होत जातं त्याला थिमोटॅक्टिक असं म्हटलं जातं. मग प्लांटमध्ये अशा पद्धतीच्या मुवमेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात. The next one, animals, especially the higher vertebrates, show gradual increase in the complexity, their control and coordination by giving both electrical and chemical signals. So in higher vertebrates, that type of control and coordination is occurred with the help of electrical, means nervous, chemical, means hormonal, means electrical and hormonal signal. So that type of control and coordination is occurred in higher vertebrates. The next one, in this chapter, now you will study about development of nervous system in different animal groups, as well as nervous system is detailed studied in human. That type of topic is studied in this chapter, that is a control and coordination. This is the introductory part only. And then next one, that is the porifera or sponges. Porifera belongs to this phylum. Porifera belongs to this, particularly porifera means pore-bearing animals are present here. Sponges belonging to this phylum porifera. It is the most primitive of the animal phylum. So particularly in this poriferan type of animal, they lack nervous system. Tissue system and organ system is not well developed in such animal. All type of activities occur particularly by different type of cells. Particularly 8 type of cells are present in poriferan group of animal, and these are the different type of example is occur in this porifera group of animal, that is the cycon, sponge, euspongia, bark spongia. So these are the example of poriferan group of animal, and in this porifera group of animal, all type of body activity is performed with the help of emergency. The aggregation, loose aggregation of cell is occur, and they perform different type of activities such as digestion, respiration, expiration, and whatever the other type of activities is also occur with the help of that different type of cells are present in such a group of animals. So in this animal phyla, tissues, organs and organ system must work in this coordination with each other for a normal internal functioning. But in other phyla, these are required for tissue, required for tissue system, required for organ system, and all type of activities are performed, that is the control and coordination. So in this organism must be able to respond and coordinate with respect to various stimuli changes in the external environment. If here in this external environment, if any type of stimuli is occur, that stimuli is also response, that is the ability of that particular multicellular organism also. Or in higher animal, that type of ability is also occur. So that type of introductory part of that control and coordination. So ठीक आहे, या पार्टमध्ये आपण मी पॉरिफेरा संदर्भात आता बोलत होतो. हा सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. थोडक्यात या इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये काय आहे, तर या इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये दोन प्रकारचे ऑर्गॅनिझम असतात. एक म्हणजे एकपेशीय, एक म्हणजे बहुपेशीय. एकपेशीला आपण युनिसेल्युलर म्हणतो, बहुपेशीला आपण मल्टीसेल्युलर म्हणतो. मग युनिसेल्युलर म्हणजे अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लिना यासारख्या ऑर्गॅनिझममध्ये सिंपल ऑर्गनायझेशन असतं. नर्वस सिस्टीम लॅक असते, ऑर्गन सिस्टीम लॅक असते, टिश्यू सिस्टीम लॅक असते. अशा ऑर्गॅनिझममध्ये ज्या काही ऑल ॲक्टिव्हिटीज होतात त्या सिंगल सेलच्या माध्यमातून होतात, ज्याच्यामध्ये सिंपल टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन असतं.
मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन साठी ऑर्गन सिस्टीम या दोघांचीही गरज असते. आणि याच्यामध्ये जर एक्झाम्पल आपण घेतलं तर होमिओस्टॅसिस मेंटेन करणं हे कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनचं एक चांगल्या प्रकारचं एक्झाम्पल आहे, ज्याच्यामध्ये न्यूरल कंट्रोल पण होतो, ज्याच्यामध्ये केमिकल कंट्रोल पण होतो, म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पण होतो आणि त्या ठिकाणी हार्मोनल कंट्रोल पण होतो. अशा पद्धतीचं कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन हे आपल्याला ॲनिमल्समध्ये बघायला मिळतं. प्लांटमध्ये सुद्धा कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन बघायला मिळतं. त्या संदर्भात वेगवेगळे एक्झाम्पल आहेत. फोटोट्रॉपिक, लाईटच्या दिशेने स्टेमची ग्रोथ होणं, मुवमेंट होणं हे कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनचं एक एक्झाम्पल आहे. किमोटॅक्टिक, केमिकल स्टिम्युलायच्या दिशेने या ठिकाणी प्लांटमध्ये मुवमेंट होणं हे सुद्धा कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनचं एक्झाम्पल आहे. थिग्मोटॅक्टिक, मेकॅनिकल स्टिम्युलायच्या मदतीने या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होणं, कंट्रोल होणं, कोऑर्डिनेशन होणं हे एक्झाम्पल आपल्याला प्लांटमध्ये बघायला मिळतं. त्याचप्रमाणे ॲनिमलचा जर विचार केला, स्पेशली जे काय हायर ॲनिमल आहे त्या हायर ॲनिमलमध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन हे इलेक्ट्रिकल आणि केमिकल सिग्नलच्या मदतीने होतं. मग इलेक्ट्रिकल म्हणजे नर्वस कंट्रोल होतो, केमिकल म्हणजे हार्मोनल कंट्रोल होतो आणि इलेक्ट्रिकल म्हणजे नर्वस आणि हार्मोनल कंट्रोलच्या मदतीने कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन होतं. त्यानंतर जर आपण एक्झाम्पल बघितलं युनिसेल्युलर पासून थोडा मल्टीसेल्युलर ॲनिमलकडे, त्याचं एक्झाम्पल आहे समजा पॉरिफेरा. पॉरिफेरामध्ये अनेक एक्झाम्पल आहेत. स्पॉन्ज, युस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. आणि या पर्टिक्युलर फायलममध्ये नर्वस सिस्टीम नसते, टिश्यू सिस्टीम या ठिकाणी ॲबसेंट आहे. ऑर्गन सिस्टीम इज नॉट वेल डेव्हलप. मग सगळं जे काही होतं, मग डायजेशन असेल, ॲब्सॉर्प्शन असेल, रेस्पिरेशन असेल, एक्सक्रिएशन असेल, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या सेलच्या माध्यमातून होतात. इमर्जन्सी या सेल एकत्र येतात, ज्याला आपण लूज ॲग्रिगेशन म्हणतो, आणि ते सेल जे पर्टिक्युलर फंक्शन असेल ते पार पाडण्याचा प्रयत्न करतात. साधारण 8 टाईपच्या सेल्स याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. पण या फायलमच्या व्यतिरिक्त जे डिफरंट टाईप ऑफ फायलम आहेत त्यांच्यामध्ये टिश्यू सिस्टीम आपल्याला दिसते, ऑर्गन सिस्टीम आहे किंवा ऑर्गन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. आणि हे कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन या टिश्यूज, ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होतं. त्याचप्रमाणे काही इंटरनल स्टिम्युला सुद्धा त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स करतात, एक्सटर्नल स्टिम्युला रिस्पॉन्स करतात. इंटरनल स्टिम्युलाला रिस्पॉन्स देण्याची जी ॲबिलिटी ऑर्गॅनिझममध्ये असते ती इंटरनल स्टिम्युला रिस्पॉन्स देण्याची पण असते, एक्सटर्नल स्टिम्युलाला रिस्पॉन्स देण्याची पण असते. आणि त्यानुसार जे काही नर्वस आणि हार्मोनल कंट्रोल त्या ठिकाणी होत राहतात, अशा पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीजला आपण कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन म्हणतो. हा झाला इंट्रोडक्टरी पार्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, पुढचा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन आहे. आत्ताच आपण बघितलं हायर ॲनिमलमध्ये, मोर कॉम्प्लेक्स ॲनिमलमध्ये 2 टाईप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम असते, एक नर्वस आणि एक एंडोक्राइन. नर्वस म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आणि एंडोक्राइन म्हणजेच केमिकल सिस्टीम. म्हणजे थोडक्यात काय तर इलेक्ट्रिकल म्हणजे नर्वस सिस्टीम आणि केमिकल म्हणजेच एंडोक्राइन सिस्टीम. मग आता नर्वस कोऑर्डिनेशन हे आपल्याला हायड्रामध्ये बघायचं असेल तर अशा पद्धतीने नर्वस कोऑर्डिनेशन किंवा हायड्रामध्ये अशा पद्धतीचं नर्वस सिस्टीम त्या ठिकाणी प्रेझेंट असते. सो नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा. सो हायड्रा दॅट इज अ नायडेरिया. इट बिलॉंग्स टू दिस फायलम दॅट इज अ नायडेरिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड as Coelenterata. And in this Coelenterata or Cnidaria, different type of animals are present in this phylum. Here example, that is the Hydra. Hydra is a Cnidarian animal and shows diffuse type of nervous system. So in these animals, 3 type of nervous systems are present. In lower animal, diffuse nervous system is present. And from this Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, in such a group of animals, that is the
ganglionated nervous system is present, and in other animal, that is a non-ganglionated nervous systems are present. So here the three type of nervous system is occur. One that is a diffuse nervous system, second one that is the ganglionated nervous system, and third one that is a non-ganglionated nervous system. So here in higher invertebrate, this non-ganglionated nervous system is present. So in this higher invertebrate, that is a ganglionated nervous system are present, and in higher vertebrate, that is the non-ganglionated nervous system is present. Well developed nervous system is present in vertebrates, and that type of study is occur in human nervous system. Here the detailed study of human nervous system is also seen later on. So here in this way, that is the nervous system in Hydra. First example, that is the nervous system in Hydra. So here in Hydra, so here, this is the body of Hydra. Tentacles are present, polyp type of body is occur, means tubular cylindrical structures are present, and here the nerves are arranged as like a network. This is also called as nerve net in Hydra, and here the tentacles. So in this Hydra, we have already studied in 11th standard, that is all type of invertebrates. An example, that is the Hydra. But here we have only studied, that is the nervous system in Hydra. So in this Hydra, it consists of two type of cells. One that is the sensory cell, and another that is the nerve cell. Two type of cells are present in Hydra. One that is the sensory cell, another that is the nerve cell or neuron. The nerve cells are scattered and distributed throughout the body. The nerve cells are present all over the body in this Hydra, and they are interconnected by each other by synapses between their fibers. Synapses means here gap is present in between these two neurons, or that junction of two neurons is called as synapses. That synapses are present in this Hydra, and they are interconnected, and they perform the nerve net like structure is occur, because that is a nerve cell. These nerve cells are interconnected to each other. Where the nerve cells are connected to each other, here the gap is present, junction is present, that junction is called as synapse. And in between this, their fiber to perform the nerve net structure is formed, and there are two nerve nets, both in the mesoglea. One connected toward the epidermis, one nerve net is connected toward the epidermis, and second toward the gastrodermis. So there are sensory cells are also present, and they are scattered body wall and tentacles. Sensory cell is also present there, and these sensory cells are scattered in the body wall and tentacles. Sense organs are not present in Hydra. There are no any sensory and motor nerves are present in Hydra. The nerve impulse shows no polarity or direction. Here polarity is also absent in Hydra. Thus in Hydra, activation of sensory cell can happen at any point, and from this point impulse can be carried throughout the body in any direction, thus bringing movement of the body or tentacle. For example, catching of prey during feeding. This is also the example of the coordination. And the diffuse type of nervous system seen in Ctenophora as well as in enteric system or gut wall of higher animals including man. So here the diffuse type of nervous system seen in the Ctenophora as well as enteric system or gut wall of higher animals including man. That type of diffuse nervous system is occur in particular organ or enteric system or gut wall of higher animal. This diffuse type of nervous systems are present. So in this way, that is concerned here the nervous coordination or nervous system in Hydra.
ठीक आहे, आपण नर्वस कोऑर्डिनेशन संदर्भात बोलत आहोत. नर्वस कोऑर्डिनेशन हे जे काही लोअर इन्व्हर्टेब्रेट आहे त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने होतं. तर नर्वस सिस्टीमचा जर विचार केला हायड्राच्या बाबतीत, हायड्राचा जो क्लास आहे तो म्हणजे सिलेंटरेटा, त्याला नेडेरिया असे म्हटलं जातं. आणि हायड्रा मध्ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम असते. आपण आधीच बघितलं 3 टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीमचे 3 प्रकार त्या ठिकाणी असतात. एक डिफ्यूज आहे, एक गँग्लिओनेटेड आहे, एक नॉन गँग्लिओनेटेड आहे. मग हायड्रामध्ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट असते. हायड्रामध्ये नर्व सेल आणि सेन्सरी सेल असे 2 प्रकारचे सेल प्रेझेंट असतात. नर्व सेल सगळ्या शरीराभर पसरलेले असतात, ऑल ओव्हर द बॉडी. हे नर्व सेल स्कॅटर्ड स्वरूपात प्रेझेंट असतात. आणि हे जे नर्व सेल आहेत या नर्व सेलमध्ये त्या ठिकाणी सिनॅप्स प्रेझेंट असतात. सिनॅप्स म्हणजे 2 न्यूरॉन मधला गॅप, त्याला आपण सिनॅप्स म्हणतो. जंक्शन त्याला आपण सिनॅप्स म्हणतो. आणि या जंक्शनला ते इंटरकनेक्टेड असतात, त्याच्याच माध्यमातून नर्व नेट तयार होते. आणि हे जे कनेक्शन आहे हे एका बाजूला इपिडर्मिसला कनेक्ट होतात तर दुसऱ्या बाजूला गॅस्ट्रोडर्मिसला कनेक्ट होतात. त्याच्यामध्ये परत सेन्सरी सेल प्रेझेंट असतात. म्हणजे थोडक्यात काय, नर्व सेल हायड्रामध्ये स्कॅटर्ड स्वरूपाचे आहेत. नर्व सेल हे एका नेटवर्क प्रमाणे कनेक्ट होतात आणि जिथे ते इंटरकनेक्ट होतात त्याला सिनॅप्स म्हणतात. परत एका बाजूला ते त्या ठिकाणी इपिडर्मिसला कनेक्ट होतात, दुसऱ्या बाजूला ते गॅस्ट्रोडर्मिसला कनेक्ट होतात. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल पण प्रेझेंट असतात आणि ते सेन्सरी सेल बॉडी वॉल आणि टेंटॅकल्स मध्ये पसरलेले असतात. त्याच्यामध्ये सेन्स ऑर्गन नाही पण सेन्सरी सेल प्रेझेंट आहे आणि जिथे गरज आहे तिथे सेन्सरी सेल प्रेझेंट आहे, कारण त्याचे टेंटॅकल ऑफेन्स आणि डिफेन्सचं काम करतात. आणि मग कॅचिंग ऑफ प्रे साठी या सेन्सरी सेलची गरज टेंटॅकल्स मध्ये आहे आणि ते प्रे कॅच करू शकतात. अशा पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन सुद्धा आपल्याला टेंटॅकलच्या माध्यमातून बघायला मिळतं. कारण सेन्स ऑर्गन लॅक आहे पण सेन्सरी सेल प्रेझेंट आहे आणि ते कुठे आहे, टेंटॅकल्स मध्ये आहे, बॉडी वॉल मध्ये आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सेन्सरी आणि मोटॉर नर्व्स नाही आहे. म्हणजे बघा, एक डिटेल्ड अशा प्रकारची नर्वस सिस्टीम त्याच्यामध्ये नाही आहे. 2 सेलच्या मदतीने त्याची नर्वस सिस्टीम काम करते. एक म्हणजे नर्व सेल, दुसरी म्हणजे सेन्सरी सेल. या माध्यमातून हायड्रामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला वर्किंग बघायला मिळतं. मग हायड्रामध्ये जे काही सेन्सरी सेल आहे त्या सेन्सरी सेल संदर्भात त्या इम्पल्सला सुद्धा पोलॅरिटी नसते. जिथे जशा पद्धतीची गरज असेल तशा पद्धतीचा इम्पल्स त्या ठिकाणी कॅरी ऑन होतो आणि ते फंक्शन त्या ठिकाणी पार पाडलं जातं. मग अशा पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन आपल्याला हायड्रामध्ये दिसून येतं. मग हे जी नर्वस सिस्टीम आहे ती अशा लोअर ॲनिमलमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आहे ते म्हणजे नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया. आता प्लॅनेरियामध्ये कशा पद्धतीची नर्वस सिस्टीम आहे हे आता आपल्याला बघायचं आहे. So I have the next topic, that is the nervous system in Planaria. So Planaria belongs to this phylum Platyhelminthes. Platy means flat, helminth means worm. Different type of animals are also included in this Planaria. So the first example, that is the Digecia or Planaria. Second example, that is the Taenia solium. Third example, that is the liver fluke or Fasciola hepatica. That such animals are included in this phylum Platyhelminthes. But our example, that is the Planaria, nervous system in Planaria. So which type of nervous systems are present in Planaria? So it is the most primitive animal, central nervous system located on the ventral side of the body. Where CNS is present. CNS means central nervous system is present in Planaria. Because above this porifera group of animals, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, these systems are developed. In Planaria, tissue and organ systems are developed. So here, tissue and organ system is developed from that Platyhelminthes group of animals, and the nervous system of Planaria consists of
mass of cerebral or cephalic ganglions. Means here ganglions are present. Ganglionated nervous system is present in this planaria. Ganglion means group of nerve cells. Group of mass of this nerve cell, that is a ganglion, and that ganglion is present in planaria. Mass of cerebral or cephalic ganglion appearing like an inverted U-shaped brain. It is also called as brain. So that inverted U-shaped structure, that inverted U-shaped structure is called as inverted U-shaped structure is called as cephalic ganglion or brain. Cephalic ganglion or brain. Then they are present in head region. This is the head region of this planaria, and here the total body of this planaria is often in this fashion. So in this planaria, this cephalic ganglion present in the anterior or head region, and from each ganglion arise 9 branches. Suppose here that is a single ganglion, here the another ganglion, and each ganglion consists of 9 branches toward the outer side. 9 branches is present. Then toward the ventral side below the ganglia arise a pair of ventral nerve cord. This is a ventral nerve cord is present, and they arise toward the ventral side. So here the name, that is the ventral nerve cord. They are paired. This is a single, another one single. Means paired ventral nerve cord is present. And these are interconnected each other with the help of that transverse nerves. Transverse nerves are present, and that transverse nerve interconnected to each other of this ventral nerve cord, or it is also a ladder-like manner, as like the ladder. And this peripheral nerve plexus arises lateral side. That plexus is present. That plexus is called as peripheral nerve plexus. Means peripheral nervous system and central nervous system is present in this planaria. Then this peripheral nervous system includes sensory cells arranged in lateral cord in the body, as well as a pair of photosensory structure is also present, and the eyes or eye spots are also located on the dorsal side of the brain. And there is high level of specialization in the formation of neurons as well as electrically signaling cells also in the entire system. Gradually from a diffuse nervous system to a centralized nervous systems are present here. Then the expansion into a properly organized system involving the brain. And its gradual expansion in size and function, this has led to centralization of various sense organs, assisting in coordinating the internal environment with that of external environment. So as like this, nervous system is present in planaria. जर प्लॅनेरियाचा जर आपण विचार केला तर प्लॅनेरियाचा जो फायलम आहे तो फायलम प्लॅटिहेल्मिंथस आहे. प्लॅटिहेल्मिंथसमध्ये अनेक प्रकारचे ॲनिमल त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. त्याच्यामध्ये फॅसिओला हिपॅटिका आहे, त्यालाच आपण लिव्हर फ्लूक म्हणतो. त्याच्यामध्ये प्लॅनेरिया आहे, त्यालाच आपण डिजेशिया म्हणतो. त्याच्यामध्ये टेनिया सोलियम आहे. अशा पद्धतीचे ॲनिमल आपल्याला या फायलममध्ये बघायला मिळतात. आणि या फायलममध्ये नर्वस सिस्टीम कशा पद्धतीची आहे तर याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळतात. एक म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि दुसरी म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. सेन्सरी स्ट्रक्चर, सेन्सरी सेल्स याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा यू सारखं स्ट्रक्चर आहे, इन्व्हर्टेड यू सारखं स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिसत आहे. हे इन्व्हर्टेड यू सारखं स्ट्रक्चर म्हणजेच काय, तो त्याचा ब्रेन आहे. तो त्याचा हा जो इन्व्हर्टेड यू असा उलटा यू जो आपण काढलेला आहे त्याला इन्व्हर्टेड यू म्हणतात. आणि ते इन्व्हर्टेड यूचं स्ट्रक्चर म्हणजे मास ऑफ गँग्लियॉन ते
म्हणजे सिफॅलिक गॅंग्लियॉन, सिफॅलिक म्हणजे जे हेड रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे, हे त्याचं हेड रिजन आहे आणि त्या हेड रिजन मधलं सेरेब्रल किंवा सिफॅलिक गॅंग्लियॉन लाच ब्रेन म्हणतात. आणि या प्रत्येक गॅंग्लियॉनच्या माध्यमातून इथे 9 ब्रँचेस आउटर साइडला गेलेल्या आहेत. इकडच्या बाजूने 9 आणि इकडच्या बाजूने 9 ब्रँचेस, आणि त्याच्याच खालच्या बाजूला एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपल्याला दिसतोय. हा पण पेअर्ड आहे, म्हणजे याची जोडी आहे. राईटला एक आहे, लेफ्टला एक आहे, आणि तो एकमेकाला इंटरकनेक्ट झालेला आहे. त्याला लॅडर असे म्हटलं जातं. एका शिडीप्रमाणे ते स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी दिसतं. आणि त्याच्या वेंट्रल नर्व कॉर्डच्या बाजूला इथे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम पण आपल्याला दिसते, जी पूर्ण शरीराभर पसरलेली असते. पेरिफेरल परावर्ती मज्जासंस्था ज्याला आपण म्हणतो, आणि हे पेरिफेरल नेटवर्क हे आपल्याला वेंट्रल नर्व कॉर्डच्या आयदर साइडला प्रेझेंट असलेलं दिसत आहे, ज्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल प्रेझेंट आहे. आणि हे जे सेन्सरी सेल्स आहेत हे ऑल ओव्हर द बॉडी या ठिकाणी लोकेट आपल्याला झालेले या ठिकाणी दिसत आहे. परत याच्यामध्ये पेअर ऑफ फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर पण, आणि आईचं लोकेशन आय स्पॉटच्या वरती म्हणजे डॉर्सल साइडला या ठिकाणी प्रेझेंट आहे, ब्रेनच्या डॉर्सल बाजूला. मग एक प्रकारचं इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग सेल, सेन्सरी सेल याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. डिफ्यूज न्यूरल सिस्टीम, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टीम हे पण पार्ट याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. आणि या सगळ्या पार्टच्या मदतीने हे एक असिस्ट करतं, कोऑर्डिनेशन करतं. इंटरनल आणि एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंटच्या दरम्यान एक प्रकारचं कोऑर्डिनेशन होतं, आणि सगळ्या बॉडी ऍक्टिव्हिटीज या नर्वस सिस्टीमच्या मदतीने त्याच्या कंट्रोल होतात. अशा पद्धतीची नर्वस सिस्टीम आपल्याला प्लॅनेरियामध्ये बघायला मिळतं. देन नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज next topic is seen later on. Today the nervous system of lower animals are over here. In this next topic we are going to study neural system, and in this neural system 2 type of cells are present. One that is a neuron, another that is a neuroglial cell. Okay, thank you.